Tubahe ikaze kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza mwese aho muherereye. Turagushimiye uruhare ukomeza gutanga. Hanyuma rero uyu munsi tugiye n'ubundi kuvuga ku makuru ya Pi Network. Ni amakuru abagiye agaragara adufasha kugira ngo tugende dukomeza gusobanukirwa umunsi ku wundi ibintu turimo. Tumenye isi iyi gahunda turimo igamije iki, Pi Network ni iki, igamije iki, byose tubimenye neza. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuje kugira ngo tugereranye bino bintu, turebe aho byaba bihuriye na Pi, kugira ngo dukureho urujijo kuri bamwe n'abandi bakomeza kubyitiranya, tumenye neza dusobanukirwe. Bitewe n'uko rero iyi Pi Network uburyo iteganyijwe ko izakoreshwamo ni uburyo bugaragaza yuko buri wese yagakwiye kuzisangamo akoresha iri faranga. Hanyuma rero kuba warikoresha utarisobanukiwe bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero niyo mpamvu tufata uyu mwanya kugira ngo amakuru yose tugenda tubona, amakuru yose ashobora kuboneka tuyasangire, atume turushaho gukomeza gusobanukirwa. Uyu munsi rero tugiye kugereranya bino bintu. Icya mbere ni token, tuze guhita tunasobanuriraho tokenization. Hanyuma tuze kureba token na cryptocurrency bihuriye he, bitewe n'uko n'ubundi na Pi Network iri muri cryptocurrency. Nyuma ya byose rero tuze guhita tureba ese Pi ni token cyangwa ni cryptocurrency. Turaza kureba ibyo bintu aho bihuriye, turebe tunabigereranye kuri Pi, turebe ukuntu bimeze, kugira ngo iri faranga nubwo tuzaba turikoresha tuzabe dukomeza kurushaho kugira ubumenyi muri byo, tubisobanukirwe neza. Reka rero tutangire tugerageza gusobanukirwa mu magambo make y'ubundi token ni iki. Reka bariyo duheraho kugira ngo tuze kubitwara ku murongo, biradufasha kubyumva neza. Turebe token ni iki. Mu magambo make mu Kinyarwanda, cyangwa reka mbanze nkivuge mu Cyongereza kugira ngo kize kumvikana kurushaho, bitewe n'uko hari amagambo amwe n'amwe kuvuga mu Kinyarwanda biba bisa n'ibigoye, ariko nkumva Icyongereza byibura agahita abyumva vuba. Tuvuze token is something serving as an expression of something else. Bishatse kuvuga ko token ni nk'ikintu uhabwa gishatse gusobanura ikindi wagakwiye guhabwa ariko ntugihabwe, ahubwo ugahabwa icyo nakwita nk'ingurane ariko binganya agaciro. Hanyuma twabishyira muri cryptocurrency. Mu materime ya cryptocurrency kuko n'ubundi niho turi, token ifatwa nk'ikintu kiri representative, nk'ikintu ariko nanone kiri digital, ni nka digital representative of something. Muri make ni ikintu gihagarariye ikindi cyangwa cyagipresenta ariko mu buryo buri digital. Gishobora kuba amafaranga, gishobora kuba umutungo, haba umutungo wimukanwa, utimukanwa, cyangwa se kikaba icyo bita commodity. Ubwo nabyo n'ubundi ni mu mitungo, ushobora kuba amafaranga cyangwa se imitungo. Umutungo ari wo wose ushobora kuba ushobora guhindurwa mu buryo buri digital ikitwa token. Ubwo aba ari wa mutungo uri presentinze mu buryo buri digital. Hanyuma reka tugaruke kuri tokenization, noneho duhite tubijyanira rimwe. Tokenization urumva ni process noneho guhindura ikintu muri token. Niba ufite ikintu ukagihindura token, ubwo ukoze tokenization. Tokenization niyo ni process. Reka dufate urugero. Niba mfite inzu nkaba nshaka gukora digital coin, ubwo nshobora gukora digital coin iza representing inzu, ku buryo iyo digital coin naba nyifite nkaba meze nk'ufite inzu. Muri make nshobora gufata iyo coin nkayita Robert's house cyangwa se inzu ya Robert. Ni urugero. Niba nkoze coin nkayita inzu ya Robert, nindamuka nshatse kugurisha inzu, si ngombwa ngo ushaka kugura ya nzu yanjye arasinya kuri dokima runaka, si ngombwa ngo asinye. Ahubwo naba afite ya token nakoze cyangwa cya giceri cyitwa inzu ya Robert, cya giceri nicyo gihagarariye inzu mu buryo buri digital. Ariko hano twibuke ko ubu buryo buri digital ni uburyo budafatika, ntabwo ari igiceri ufata gutya ngo uzakimurika, ahubwo ni igiceri nk'uko wavuga Bitcoin uyifite akaba afite undi mutungo wenda, uretse ko Bitcoin yo ubwo iri ku rundi ruhande. Nubwo nyitanzeho urugero, yo ntabwo iri muri tokens, ariko n'urugero nari ntanze. Muri make icyo giceri nakoze cyitwa inzu ya Robert, ugifite muri make afite inzu yanjye. Ntabwo ari ngombwa ngo asinye amasezerano y'ubugure cyangwa ibindi bintu byose bijyanye no kugura. Ubwo mu magambo make umuntu uzagura ya token azaba aguze inzu.
ntaho bitaniye ko umuntu ufite ya token y'inzu ya Robert azaba aguze inzu yanjye, kubera ko iyo token ni digital representative y'inzu yanjye. Inzu yanjye ihagarariwe na ya token nakoze. Ufite iyo token afite inzu n'ubundi ubwo afite inzu yanjye. Aha twafashe urugero ku nzu, dufata n'urugero, ushobora gufata n'urugero ku kintu icyo ari cyo cyose kindi kitari inzu. Ushobora gufata ubutaka, ushobora gufata imodoka, buri make ikintu cyose nshobora gukorera coin ikakirepresentinga mu buryo buri digital. Icyo ngicyo gishobora guhita iyo coin cyangwa icyo kintu kiri digital gihita gihinduka token. Hanyuma iyo process yo kubikora niyo twita tokenization. Hanyuma tumaze kubona token, tumaze kubona tokenization, reka durebe noneho money tokenization ibyo bishatse kuvuga iki. Mu magambo make money tokenization ubwo yo ni igikorwa cyo guhindura amafaranga mu buryo buri digital form of money. Ni gufata amafaranga ukayahindura mu buryo buri digital. Hanyuma ubwo icyo gikorwa cyo guhinduramo ikintu kimwe ukagihinduramo mu buryo buri digital, ubwo icyo kintu ukoze kiri digital nicyo kizakora mu mwanya wa ya mafaranga. Ufite cya kintu undi akaba afite amafaranga mu yandi magambo. Urundi rugero rworoshye rwa noneho twahita dufata kuri money tokenization ni ama cryptocurrency. Creating cryptocurrencies. Cryptocurrencies twibuke ko ari digital form of money. Ni amafaranga agaragara byonyine mu buryo bwa computer cyangwa mu buryo buri digital. Aho ngaho ni uburyo bwo gukoresha money tokenization. Kuba wafata ikintu ukagihindura mu buryo buri digital gusa nta handi gishobora kubarizwa. Hanyuma kuba cryptocurrencies zishobora gukoreshwa mu kugura ibintu n'ibindi. Bivuze ngo cryptocurrencies iri mu mwanya w'amafaranga. Niba usanzwe ufataga paper money cyangwa fiat money ukakoresha ugura ibintu n'ibindi, iyo fiat money ikaba yabasha guhindurwamo cryptocurrency ikayihagararira mu mwanya w'amafaranga. Bivuze ngo ufite cryptocurrency ni nkaho afite amafaranga, kuko kuri ubu ngubu bashobora no gukoresha izo cryptocurrency akagura ikintu. Ngira ngo icyo ngicyo nacyo kirumvikanye. Ubwo tubonye ko cryptocurrency ni digital form of money. Ni amafaranga ariko ari mu buryo buri digital, ashobora kuboneka gusa mu buryo bwa computer gusa. Urundi rugero rworoshye rwa tokenization dushobora gufata ni NFT. NFT nayo hari benshi bagiye bayibaza. NFT ni amagambo asobanuye kuri non-fungible token. Akaba nayo ari digital representation cyangwa uburyo bwo guhindura ikintu mu buryo buri digital bw'ama art, ubwo ni ibikorwa by'ubugeni, artwork ndetse na artifact. Hari itandukaniro hagati ya money tokenization ndetse na NFT. Ibi nabyo reka tubirebeho. Ahantu money tokenization itandukaniye na NFT nuko money tokenization ari amafaranga ahagarariye ayandi. Ni igikorwa cyo gufata amafaranga ukayakoresha ku buryo aba ahagarariye ayandi, nk'uko twabonye urugero muri cryptocurrency. Hanyuma NFT yo ni nk'umutungo uhagararirwa n'ikindi kintu mu buryo buri digital representative. Imitungo twavuzemo harimo artwork ndetse na artifact. Byose ubifasha ukabihindura mu buryo ugakora ikindi kintu kiri in digital form kibihagarariye niyo NFT. Hanyuma money tokenization niyo aba ari amafaranga n'undi ahagarariye ayandi, ntago hazamo ibintu by'imitungo. Hari ingero nyinshi z'ama tokens. Hari nk'amafoto tujya tubona ahindurwa mu buryo buri digital akagurishwa nka NFT. Hari amastati ajya agenda agahindurwa mu buryo buri digital akagurishwa nk'ama NFT. Ngira ngo hari n'urugero rwigeze gutrendinga cyane rwa screenshot ya Twitter yahinduyemo NFT igurishwa amafaranga menshi. Ibyo zose ni ingero z'ama NFT. Hanyuma none reka twigarukire turebe itandukaniro hagati ya cryptocurrency ndetse na token. Ibi nabyo twigeze kubivugaho gatoya ariko ntacyo, reka twongere tuvugeho gatoya nanone tugerageze kubisobanura mu magambo make. Cryptocurrency ndetse na token ubwo bitandukaniye hehe? Mu magambo make cryptocurrency ihagarariye amafaranga mu buryo buri digital. Hanyuma tokens igahagararira ibindi bintu bitari amafaranga ariko nabwo mu buryo buri digital. Ama tokens menshi ashobora gukoreshwa mu kugura ibintu ndetse na service, ubwo n'ibicuruzwa ndetse na service. Bitewe nuko tokens n'ubundi ziba zifite ikindi kintu bihagarariye kandi nacyo gifite agaciro. Urugero, ushobora kuba ufite nk'ubutaka buhagaze miliyoni 10, hakaba hari token
y'ubwo butaka, ku buryo ufite iyo token aba afite n'ubwo butaka. Iyo token ushobora kuyitanga mu mwanya wo gutanga amafaranga, bakaguha icyo ushaka, niba ari nk'ikintu ushaka kugura cyangwa ari serivisi ushaka ku muntu, ukamuha ya token, ubwo ni nkaho n'undi umuhaye ubutaka akaguha icyo ushaka. Ariko nanone si abantu bose bazemera ko mugurana ibintu hakoreshejwe ama tokens, ntabwo ari buri wese uzabyemera. Ariko cryptocurrency yo bitewe nuko n'ubundi cryptocurrency ni amafaranga ahagarariye ayandi mu buryo buri digital, iyo byibura byo biroroshye kuba mwagurana kuruta uko wagurana ibicuruzwa hakoreshejwe tokens, kubera yuko n'undi cryptocurrency yo ibihagarariye amafaranga. Hanyuma irindi tandukaniro, bitewe nuko cryptocurrency ari amafaranga ahagarariye ayandi, agira amategeko n'amabwiriza yo gukorwa ndetse no gukoresha cryptocurrency. Hari amategeko n'amabwiriza bikurikizwa agenga abakora ndetse n'abakoresha cryptocurrency. Kubw'iyo mpamvu rero cryptocurrency ntabwo ikorwa muri ubwo buryo. Ni ikintu gifata umwanya mbere yuko kigira valeur, kigira agaciro. Ntabwo ari nka token, bitewe nuko token yo ifata umwanya muto mu kuyidevelopa ndetse no kuba yashyirwa ku isoko no kugurwa no gukoreshwa. Ariko cryptocurrency yo bitewe n'ibyo byose, ubwo token zo ntabwo zifata umwanya munini, bitewe nuko zo nta mategeko n'amabwiriza ahari abigenga nk'uko cryptocurrency ahari. Ndetse kandi tokens ntabwo ziri independent coins, ntabwo ari ama coins ari independent nk'uko cryptocurrency yo ari independent. Ubwo ntabwo yigenga mu yandi magambo, bitewe nuko ukora tokens azubakira kuri blockchain z'abandi, nta token igira blockchain yayo ubwayo. Niyo mpamvu hari definition zimwe uzabona z'amatoken bakubwira ko ari cryptocurrency ariko itagira blockchain yayo. Nabyo bibaho, bijya bivugwa, bitewe nuko uburyo yubakwamo ntago yubakirwa blockchain yayo, ahubwo yo ikoresha blockchain n'ubundi zari zisanzwe ziriho, blockchain network zari zisanzwe ziriho z'izindi coins, z'izindi cryptocurrency. Urugero hano hari nk'ama blockchain tujye tubona nka Ethereum blockchain isupportinga izindi coins zitandukanye, ubwo n'ama tokens. Bityo rero bitewe nuko tokens zubakirwa kuri blockchain zari zisanzwe ziriho, bivuze ngo nta nubwo zifata umwanya munini mu kuzikora, ndetse bwo bikana affecta valeur yayo, bitewe nuko ifata uwo mwanya muto mu kuyikora. Muri iyi minsi abantu benshi cyane bari kugenda bakora ama tokens, bitewe n'iyo mpamvu yuko byoroshye. Ndetse usanga abantu bakora token mu mezi nk'3 cyangwa 6, token ikaba yamaze gukorwa ndetse inafite valeur ishobora kuba yagurishwa ugahabwa amafaranga afatika. Mu ntangiriro z'uyu mushinga wa Pi Network, abantu benshi bakunda kwibaza niba Pi Network ari token cyangwa ari cryptocurrency, gusa benshi bayifataga nkaho hari token. Ariko nanone babona biri kugenda bifata igihe kirekire batavuga valeur yayo. Abantu bamwe batangira no kwifata nkaho ari fake ndetse nkaho ari scam, ariko nanone ntago bumvaga neza ko Pi ari cryptocurrency, ari faranga rihagarariye irindi, rihagarariye ayandi menshi ahubwo atari token. Ibyo abantu ntago babyumvaga. Ni muri ubwo buryo rero Pi nayo ari tokenization of money, ni amafaranga ahagarariye ayandi. Bityo rero n'ubundi Pi nk'uko bivuzwe izatangwa cyangwa se izakora akazi ko guhagarara ayandi mafaranga. Ubwo muri dusoje twanzura ko Pi ari cryptocurrency ahubwo atari token.